హలో వ్యూవర్స్, బ్యాడ్ ర్యాంక్స్ లో మీ స్వాగతం. పీడిఎఫ్ నోట్స్ ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ రూపంగా పెట్టాను. మనం వెక్టర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం, ప్లాస్మిక్ వెక్టర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సో వెక్టర్స్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ వెహికల్స్. అవి మనకి ఏం చేస్తాయి? ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. వెహికల్స్ ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తావు అలా. సో మనకు ఒక పర్టికులర్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని మనం వెక్టర్ లో ఇన్సర్ట్ చేసి దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ చదివింది ప్లాస్మిక్ వెక్టర్స్. ఇవాళ క్లాస్ లో, ఇవాళ వీడియోస్ లో మనం చూడబోయేది బ్యాక్టీరియోఫేజ్ వెక్టర్. సో ఈ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ వెక్టర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ముందు బ్యాక్టీరియోఫేగ్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. బ్యాక్టీరియోఫేజ్ అంటే ఏంటి? ఇవి వైరస్ అన్నమాట. సో వైరసెస్ ఎలా ఉంటాయి? దిస్ ఇస్ అ హెడ్. ఇక్కడ మీకు కాలర్ బోన్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ ద టెయిల్ అండ్ ఆర్మ్స్. ఓకే, సో ఇది ఒక బ్యాక్టీరియోఫేజ్. దీని పర్టికులర్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఇన్సైడ్ ద హెడ్. ఓకే, సో ఈ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ వచ్చి ఒక డిఫరెంట్ ఆర్గానిజం, బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ప్లాస్మిడ్ అండ్ ఇది డిఎన్ఏ. సో ఇది వచ్చి దాన్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు, దాన్ని మనం ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం దీంట్లోని మనం పర్టికులర్ డిఎన్ఏ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి దీన్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేయిస్తాం. ఓకే, సో దీన్నే బ్యాక్టీరియోఫేగ్ వెక్టర్ అంటారు. నా ఈ బ్యాక్టీరియోఫేగ్ వెక్టర్స్ కి 2 cycles ఉన్నాయి. One is lytic cycle and one is lysogenic cycle. Lytic cycle ఇంకా lysogenic cycle డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఈ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ది లైటిక్ సైకిల్ అంటే, ఫస్ట్ ఇది ఒక బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఇన్ఫెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ వైరస్ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ ని ఫుల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. ఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన తర్వాత దీని వైరల్ ప్రోటీన్స్ ని, దీని వైరల్ డిఎన్ఏని ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి? వైరల్ డిఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, సో ప్రోటీన్స్ ఇంకా డిఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అవుతే దీని ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? తన వైరల్ పార్టికల్స్ ని ప్యాక్ చేస్తుంది. ప్యాక్ ఇంటూ వైరల్ పార్టికల్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ దిస్ బర్స్ట్. సో ఇలా బర్స్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మల్టిపుల్ కాపీస్ రిలీజ్ అవుతాయి ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వైరస్. ఓకే, సో దీన్ని లైటిక్ ఫేజ్ అంటారు. నా లైసోజెనిక్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి? లైసోజెనిక్ ఫేజ్ లో ఇది ఒక ఈ ప్లాస్మిడ్ ఉంది కదా, సో ఇలా ఈ ప్లాస్మిడ్ లో, లెట్ మీ డ్రా ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో ఈ ప్లాస్మిడ్ మీద ఈ కలర్ లో ఉంది. ఇలా ఈ ప్లాస్మిడ్ లోకి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ అయి ఉన్న తర్వాత కొన్ని ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ చేంజెస్ వల్ల అప్పుడు తిను ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇలా హోస్ట్ సెల్ డిఎన్ఏలో ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఎప్పుడు యాక్టివ్ అవుతుంది? యాక్టివ్ డ్యూ టు ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఆర్ స్ట్రెస్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ట్రిగర్స్ ఇట్. ఏమైనా ట్రిగర్ చేస్తే ఇది యాక్టివ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, యాక్టివ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది తనని తాను, అండ్ దెన్ సెల్ లైస్ అవుతుంది అండ్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఈ 2 phases ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ని ఎందుకు వెక్టర్ లా యూజ్ చేస్తాము? ఓకే, ఇప్పుడు జస్ట్ చూసారు కదా మీరు, ఒక్కసారిలో ఒక్క బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మెనీ కాపీస్. ఓకే, సో ఇది మల్టిపుల్ కాపీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇజంట్ ఇట్? ఒక్క బ్యాక్టీరియోఫేజ్. సో ఇది మనకి ప్లాస్మిడ్ కంటే చాలా ఎఫెక్టివ్. ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పార్ట్ ఇస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ దెన్ ప్లాస్మిడ్. ఓకే, దెన్ ప్లాస్మిడ్. ఎందుకు? ఇది సింగిల్ టైమ్ లో మల్టిపుల్ కాపీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ స్క్రీనింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఒక్కొక్కటి స్క్రీన్ అవసరం, స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేజ్. సో మనకి స్క్రీనింగ్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది బ్యాక్టీరియల్ కాలనీ స్క్రీన్ చేయడం కంట. ఓకే, అండ్ అందుకు మనం దీన్ని యాజ్ అ వెక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ని యాజ్ అ వెక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. నౌ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? నెక్స్ట్ ఇస్
అది ఎందుకు ఇప్పుడు ఎందుకు యూజ్ చేస్తే మనకి తెలిసింది కదా. సో దాంట్లో ఏమేమి ఉంది. సో దీని జీనోమ్ సైజ్ వచ్చి ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేసి లాంబ్డా ఫేట్ అండ్ దీని జీనోమ్ సైజ్ వచ్చి అప్రాక్సిమేట్లీ 48 కిలో బేస్ పేర్స్ ఉంటుంది. అండ్ దీని ORI దట్ ఈస్ ఒరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఇంకా ఏముంటాయి, బ్యాక్టీరియోఫేజ్ లో జీన్స్ ఉంటాయి ఫర్ హెడ్ అండ్ టెయిల్. దానికి హెడ్ ఇంకా టెయిల్ కావాలి కదా, సో హెడ్ అండ్ టెయిల్ కి కావాల్సిన జీన్స్, సో దట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ప్రోటీన్స్ ఫర్ హెడ్ అండ్ టెయిల్. అది కాకుండా దీని దగ్గర దీని ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఫర్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్. దీని డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ కోసం కావాల్సిన ఎంజైమ్స్ ఉంటుంది. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఇట్ హ్యాస్ cause site. Cause site అంటే cohesive ends. Cohesive ends. What is this cohesive ends? The cohesive ends make your insertion very easy. సో ఇప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోండి, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లు కట్టినప్పుడు బ్రిక్స్ ని ఇలా 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 జాయిన్ చేయరు. దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఇల్లు పడిపోతుంది. ఎలా చేస్తారు? ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 బ్రిక్స్ ఉంటే ఓకే, దే పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్, మళ్ళీ ఇలా, మళ్ళీ ఇలా. ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ హౌ ద ప్యాటర్న్ ఇస్. సో మనకి ఈ పర్టికులర్ సైట్ ఇలా ఉంటే 2 ఎడ్జెస్ ఇలా ఉంటే ఈజీ ఉంటుంది లైకేషన్. సో అందుకు మనం కోహెసివ్ ఎండ్స్ దట్ ఈస్ స్టికీ ఎండ్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ కోహెసివ్ ఎండ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం? బికాస్ ఇది మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఇస్ లైక్ ఇన్సర్షన్ ఆర్ లైగేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ ఈజీ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ అదే కాకుండా దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇస్ లైగేషన్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ లైటిక్ సైకిల్ టైంలో మెచ్యూర్ ఫేక్ డిఎన్ఏని ప్యాక్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో 2 phases లైటిక్ సైకిల్ లో ప్యాక్ చేయడానికి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డ్యూరింగ్ లైగేషన్. సో ఈ 2 టైమ్స్ లో మనకి కాసైట్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్. దిస్ వాస్ why we are using bacteriophage as a vectors. Now, what are the problems? Okay, so first problem ఏంటంటే ఈ లాంబ్డా డిఎన్ఏ మీకు 38 kb కంట పెద్దది ఉంటుంది అండ్ స్మాల్ దెన్ 52 kb. సో మనం డిఎన్ఏ ఇన్సర్ట్ ని ఇక్కడ పెట్టడానికి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇట్స్ రేంజ్. మనం డిఎన్ఏ ఇన్సర్ట్ ని పెట్టడానికి మనకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో దీనివల్ల మన డిఎన్ఏ ఇన్సర్ట్ ఎంత ఉండాలి? జస్ట్ 3 kb, నియర్లీ 3 kb చేయగలరు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఎలా రెక్టిఫై చేయగలం? గుర్తుంచుకోండి, ప్రతి డిఎన్ఏలోని ఎసెన్షియల్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ జీన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఏం చేయమంటే వీ కెన్ రిమూవ్ ఎసెన్షియల్ జీన్స్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ నుంచి ఎసెన్షియల్ జీన్స్ ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ ఎసెన్షియల్ జీన్స్ ని రిమూవ్ చేసేస్తే మనకి ఆ పర్టికులర్ బేస్ పేర్ ఎంత ఉంటుందో ఆ బేస్ పేర్ కి మనం డిఎన్ఏ ఇన్సర్ట్ ని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ యూస్ ఆర్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక లాంబ్డా ఫేక్ కి మోర్ దెన్ 1 రికగ్నైజేషన్ సైట్ ఉంటుంది అనమాట. సో నేషనల్ సెలెక్షన్ త్రూ మనం ఆ పర్టికులర్ సైట్ ని డామినేట్ చేసేస్తాం. సో డిఎన్ఏ ఇన్సర్ట్ ఇల్లే అక్కడ లైగేట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ select, like whatever problems are there we can rectify. Now, what are the types of bacteriophage vectors? So based on how we are inserting, మనం ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, 2 types ఉంటుంది. One insertion lambda vector and replacement lambda vector. So insertion lambda vector లో ఏంటి ఉంటుందంటే this is your particular vector and ఇది restriction site, insertion vector ఇది, this is the problem, restriction site. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే నాన్ ఎసెన్షియల్ రీజియన్ ని మనం డిలీట్ చేసేస్తున్నాం. డిలీట్, ఇక్కడ మీకు ఒక రెస్ట్రిక్షన్ సైట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రెస్ట్రిక్షన్ సైట్స్ ని తీసుకొని దిస్ ఇస్ అ నాన్ ఎసెన్షియల్ రీజియన్. ఓకే, సో ఈ నాన్ ఎసెన్షియల్ రీజియన్ ని డిలీట్ చేసేసి మనం అట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్ మనం తీసుకొని వచ్చి మన పర్టికులర్ డిఎన్ఏని లైగేట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ అ పర్టికులర్ DNA which has been ligated. Remember, ఇక్కడ మీకు restriction sites ఉన్నాయి. See. Okay, so this is how మనం DNA insert ని పెట్టబోతున్నాం.
దీంట్లో and this is your DNA insert. Okay, or we can use another one, that is replacement lambda vector. అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనం డిలీట్ చేస్తాం a major region of non-essential genes. ఓకే, సో ఈ రీజియన్ ని మనం అంటాం సఫర్ ఫ్రాగ్మెంట్. ఓకే, ఈ సఫర్ ఫ్రాగ్మెంట్ రెండు సైడ్స్ లోనే మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది, రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ తో బైండ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వన్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్, దిస్ ఇస్ వన్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ sites. Okay, and this is your vector. So this suffer fragment. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ మన కొత్త DNA ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు we remove this suffer fragment. This suffer fragment is removed and మన particular gene of interest or DNA is inserted. Okay, so this is how it works. మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అనమాట, మనకు కావాల్సిన ఫ్రాగ్మెంట్ ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ ఫ్రాగ్మెంట్ తీసి ఈ ఫ్రాగ్మెంట్ ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 2 ways ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. సో ఇది మీ సఫర్ ఫ్రాగ్మెంట్, ఇట్ కేమ్ అవుట్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద 2 phases? Insertion and replacement vector. Now advantages. Okay, so దీని advantages ఏమేమి ఉన్నాయి ఫేక్ వెక్టర్స్ కి? ఫస్ట్, స్టోరేజ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, దెన్ షెల్ఫ్ లైఫ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్క్రీనింగ్, ఇందాక చెప్పాను కదా, స్క్రీనింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్క్రీనింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ హైలీ ఈజీ. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. మనం ఏ ఫేక్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం, మనం యూజ్ చేసే ఫేక్ ఇస్ M13 vector, fake M13 vector. సో ఇది సింగిల్ స్టాండర్డ్ DNA జీనోమ్. ఓకే, డబుల్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ చేస్తుంది హోస్ట్ సెల్ రాగానే. సో దీనికి ఇంకా ఉంటాయి మీకు లైక్ M13 MP8, M13 MP9. ఓకే, అండ్ ఇది కాకుండా దీంట్లో మనం లార్జ్ ఇన్సర్ట్స్ ని క్లోన్ చేయొచ్చు, బికాస్ జినోమ్ సైజ్ మీకు డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు ప్యాకేజింగ్ పైన. అండ్ అది కాకుండా బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు వైబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఏ సెల్ ఇన్ఫెక్ట్ చేసినా సెల్ వైబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ప్లేక్స్, దే ఫార్మ్ ప్లేక్స్. సో సెలెక్షన్ ఈజీ అవుతుంది. సో వాట్ డస్ దే డూ ఇస్, మనకి ప్లేక్స్ లా ఫార్మ్ చేస్తారు స్క్రీన్ పైన. పర్టికులర్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్, ద ప్లేట్ పైన ప్లేక్స్ ఫార్మ్ చేస్తాయి. సో విచ్ మీన్స్ ప్లేక్స్ ఫార్మ్ చేసింది are at recombinants. Okay, so this was all about bacteriophage vectors. So next class manam cheyabotundi cosmid, phagmid and phasmid. Okay, so ee మూడు vectors ni next video లో కవర్ చేయబోతున్నాం. ఇవాళ టాపిక్ మీకు అర్థమైంది కదా. ఇలాంటి కొత్త కొత్త వీడియోస్ కోసం లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బయోట్రాంక్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.